Because of your ¿Cuál paper. es este? Because I need to que sirva a mí. Aquí. Ana, see? Ana, come and check. Gracias. Okay. See? No problem. Is yours. See? Sorry if I'm back. It's You. okay, don't you worry. Oh, okay. So, If you want to, how I start? if you want to, you can sit down here, and Okay. then you make a big entrance. Hello. See? Bienvenidos al segundo día del primer Congreso Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial y también a aquellos que se encuentran acompañándonos de manera virtual. Damos la bienvenida al conferencista de esta primera sesión, el doctor Medhat Endrawes, quien es máster en contabilidad de la Global University en Australia y es doctor en auditoría de la Sydney Western University. El doctor Endrawes ha compartido su conocimiento como profesor en diversas instituciones académicas, entre ellas University of Southern Queensland, Newcastle University, Sydney Western University, Macquarie University. Actualmente, el doctor Endrawes ejerce como profesor en la Pontificia Universidad Javeriana y se especializa en servicios de garantía, auditoría avanzada y contabilidad financiera. Su experiencia investigativa se centra en el juicio de auditoría, un tema que exploró durante su doctorado, enfocando su investigación a las diferencias entre culturas. Ha contribuido a la academia con numerosas publicaciones en revistas y conferencias internacionales. Además, se desempeña como revisor en la Revista Africana de Gestión Empresarial. El doctor Endrawes es miembro de los comités científicos de la Conferencia Internacional de Negocios, Economía y Contabilidad y el Congreso Global de Contabilidad y Finanzas. En esta ocasión, nos enriquecerá con su conferencia titulada Auditors Professional Escepticism in Colombia. Welcome to the second day of the first International Conference in Accounting, Auditing, and Finance, organized by the Faculty of Economic, Administrative, and Accounting Sciences at Universidad Autónoma de Bucaramanga. We extend our greetings to those who are joining us in person and also virtually. We are pleased to welcome the speaker for this session, Dr. Medhat Endrawes. He holds a master's in accounting from Global University in Australia and a doctorate in auditing from Sydney Western University. Dr. Endrawes has shared his knowledge as a professor at various academic institutions, including University of Southern Queensland, Newcastle University, Sydney Western University, and Macquarie University. Currently, Dr. Endrawes serves as a professor at the Pontifical Universidad Javeriana, specializing in assurance services, advanced auditing, and financial accounting. His research experience is centered in audit judgment, a topic he explored during his doctoral studies, where he focused in cross-cultural differences. He has made significant contributions to academia through numerous publications in international journals and also conferences. Furthermore, he serves as a reviewer of the African Journal of Business Management. Dr. Endrawes is a member of the scientific committees to the International Conference on Business, Economics, and Accounting and the Global Conference at Accounting and Finance. On this occasion, he will enrich us with his lecture titled Auditors Professional Skepticism in Colombia. Let's commence the conference. Damos inicio a la conferencia. Muchas gracias. Nice, thank you. I really appreciate you coming here, and I appreciate the invitation of Professor Nidia and Professor Fernando. Muchas gracias, Professor. My Espanol is mal, so I'm going to talk in English, easier for me. I'm going to talk slowly, and we have translation here, so I'm quite sure it will be interesting and understandable to you. Okay, my expertise in auditing, I
I've been like more than 30 years just dealing with auditing, research and auditing, teaching auditing in different um, stages, undergraduate, postgraduate, and so forth. Saludos a todos, les agradezco mucho por la invitación que me han hecho el día de hoy a los profesores, especialmente al profesor Fernando. Saludos, profesor Fernando, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias a todos por la invitación. El día de hoy voy a dar la conferencia en inglés debido a que mi español no es muy bueno. Vamos a tener de todos modos un servicio de interpretación en donde voy a tratar de hablar lentamente para que podamos entonces todos entender lo que está sucediendo. Mi experiencia en lo que se refiere a la auditoría lleva más de 30 años. He estado enseñando acerca de la auditoría, he estado hablando en momentos de personas de pregrado, personas de posgrado. He abarcado el mundo de la auditoría en varios campos. I'm going to start with, I'm currently actually with Javeriana University in Bogota, which is really nice university. I enjoy working with the people there. Very kind person and helping me and not giving me much teaching. I just teach only 3 hours in auditing a week so I can concentrate on research. Javeriana, as you know, it's very, very good university. People speak English there, students speak English. So I have no trouble actually, or I'm not have to teach in Spanish, which is good news for me. So because it will be very hard. I'm not sure how this is moved. Yo trabajo con la Universidad Javeriana, son ellos quienes me han ayudado a venir aquí el día de hoy. Realmente ellos son personas bastante agradables, son personas muy amables y me han ayudado mucho ya que no me han dado muchas horas para enseñar, sino que más bien me ha dejado concentrarme en la parte de la auditoría y también me he concentrado mucho en la parte de la investigación. En la Javeriana pues puedo dar las clases en inglés, así que no he tenido problemas porque no he tenido que hablar en español. Gracias. So I'm going to quickly talk about important issue in auditing, which is I am familiar with, and my research always on it, which is audit judgment. And audit judgment, it's a really big area. So a specific area in audit judgment is what we call professional skepticism, which is very important topic nowadays in auditing. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante sobre la auditoría. Es básicamente un tema que tiene que ver con el cual yo estoy muy familiarizado y tiene que ver con el juicio de la auditoría. El juicio de la auditoría es un área profesional que es muy específica y está bastante centrada en lo que tiene que ver o en el enfoque que yo le voy a dar el día de hoy, que es la duda de los profesionales. Given the time restriction, which is I have only maybe 25 minutes now, I'm going to talk about these 6 areas, which is related to audit judgment and specifically to professional skepticism. The first area is about what it is, PS, which is professional skepticism. So I'm using PS instead of the big word, professional skepticism. And also why it's important to look at professional skepticism, how many professional skepticism we have, and what we know about professional skepticism, what we don't know about professional skepticism, and then I have at the end some questions which I have no answer for it as a researcher, so I would like to share these questions with you. Debido al tiempo que tengo para esta conferencia, quizás unos 25 minutos, para este momento voy a hablar de las 6 áreas acerca del juicio de la auditoría. En el juicio de la auditoría voy a abarcar, pues, por qué el juicio de la auditoría es importante, de las características de la auditoría y del juicio de la auditoría que viene ligada al escepticismo profesional. Voy a hablar acerca de cuántos tipos de escepticismo profesional existen, voy a hablar acerca de lo que sabemos y también de lo que no sabemos acerca de este tema. Y finalmente voy a hablar de algunas preguntas a las cuales yo aún no tengo la respuesta y quiero compartirlas con ustedes.
Some of the professional body which is I'm going to use in this particular study. As you can see, it's very popular international organizations, and as a students and you're doing auditing subject, I suggest you to look at these organizations such as International Auditing Assurance, public company, accounting oversight, American bodies, and association with certified accountants, Center of Audit Quality, International Ethical Standard, which is this international body. You will find a lot of information, especially related to auditing. Durante esta conferencia, y quiero que ustedes como profesionales revisen en el futuro también estas entidades, les voy a hablar de estas 5 instituciones que creo que son en las cuales ustedes van a encontrar mucha más información y en la cual creo que ustedes como profesionales o futuros profesionales deberían centrarse un poco. Voy a hablar acerca de la International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, también de la The Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB. Estas dos son instituciones americanas que se centran en el público americano. La Association of Chartered Certified Accountants, ACCA. The Center for Audit Qualities, CAQ. And the International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA. De nuevo, ahí pueden encontrar mucha información sobre la cual ustedes pueden ahondar y creo que es muy importante que lo hagan para el campo de la auditoría. So what is professional skepticism? Some of you probably heard about this word. It's part of our life, being skeptical or being not skeptical. But I tell you what the research said about a good summary about what is professional skepticism in general. And that's applicable to auditors here in Colombia, because currently I'm trying to publish with colleagues from National University about professional skepticism in Colombia. So I'm going to, probably it's not clear that here, but it's about question mind. That's how we define professional skepticism. It's about critical assessment. So when someone say to you something, you not have to accept it. You need to think about it and start making conclusion. Is this person, whatever he or she saying, right or wrong? Bueno, creo que una de las primeras cosas de las cuales debemos hablar es acerca del escepticismo profesional. Creo que es importante que nosotros entendamos a qué me refiero con esto. Quizás aquí no está un poco claro en la diapositiva, pero se trata, o lo que dice los estudios y la investigación acerca del tema, es que básicamente esto es un aprendizaje o lo que el acercamiento que tienen los auditores, y creo que lo he visto bastante en Colombia, así que les voy a dar un buen resumen de esto. Se trata de hacerse preguntas, se trata de tener un acercamiento y un estudio crítico. No significa simplemente aceptar, sino que tenemos que pensar acerca de lo que nos están diciendo. Tenemos que sacar conclusiones para poder ver si lo que nos está diciendo una persona está correcto o está incorrecto. In International Standard of Auditing, number 200, ISA mean International Standard of Auditing. 200 really talk about professional skepticism and giving guidance to the auditor about skepticism. So if you skeptical, you're going to maybe spend a lot of time as an auditor doing your job, collecting evidence, assessing the risk, and so forth. So we're going to have a problem of efficiency and effectiveness of audit. In other words, you don't like to spend a lot of much time because you are skeptical and you're not going to finish the audit on time, or you're going to be less skeptical and you're not going to produce high quality audit or effective audit. So we have to have a balance between being skeptical or being reasonable or trusting the company which you're auditing.
Bueno, cuando nosotros estamos hablando de los estándares internacionales del escepticismo en cuanto a la profesionalidad de las auditorías, una de las cosas que tenemos que revisar es lo que dice la ISA 200. Ellos hablan acerca de la estandarización del escepticismo. En cuanto a la estandarización del escepticismo, estamos hablando de que una auditoría requiere tiempo, porque para una auditoría tenemos que buscar las evidencias, tenemos que analizar los riesgos y mucho más que solamente esta parte. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que encontrar un balance entre la eficiencia y la efectividad. Ahora, si nosotros nos concentramos en el escepticismo, estamos diciendo que nunca terminaríamos una auditoría, porque constantemente estaríamos dudando, preguntando y nunca terminaríamos de terminar con la labor que tenemos. Pero si estamos hablando de la efectividad, entonces no tendríamos una alta calidad en nuestra auditoría, porque no tendríamos toda la información y no tendríamos duda acerca de lo que está pasando o lo que estamos investigando. Por ello, nosotros tenemos que ser razonables y tenemos que encontrar una confianza en las empresas en las que nosotros estamos haciendo la auditoría y debemos encontrar un balance perfecto entre las dos cosas, efectividad y eficiencia. So it's been defined professional skepticism about trust. Like if someone tell you something and you either accept it or don't accept it. Either you trust it or you don't trust it. So in the auditing situation, we're auditing a company or empresa, which we call it client. This is the auditor's client, which is we auditing. So being trust, it's very important characteristic of professional skepticism. And being conservative, which is try to consider the worth, it will be skeptical as well, or definition. Being independent, and independent mean you're not biased, it's part of skepticism. Presumptive with doubt, which is mean you always assume there is something wrong. You assume the management or the client lying. They're not telling you the truth. And some people say it's individual characteristic. So we are born being skeptical or not skeptical. Cuando nosotros estamos hablando acerca de las características del escepticismo profesional, debemos pensar en ciertas cosas y en ciertos niveles que nosotros debemos tratar. Básicamente, estamos hablando de que nosotros debemos confiar en la palabra, aceptar o no aceptar lo que nos están diciendo. Es decir, nosotros confiamos o no confiamos en la información que estamos recibiendo. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo una auditoría de los clientes, en este caso las empresas o las organizaciones, como nosotros le decimos aquí en Colombia, se refiere a el cliente. Ese es nuestro cliente. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros estamos viendo en cuanto a la confianza que tenemos en las empresas? La primera vendría siendo que la confianza en las empresas hace parte del escepticismo. Es lo primero que nosotros debemos hablar. Eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Lo segundo es que estamos hablando del conservativismo. Cuando nosotros estamos pensando en qué tan valiosa es la información que nos están brindando, debemos ser conservadores a la hora de recibirla o no recibirla. Sin embargo, también tenemos que ser independientes, es decir, no podemos tener prejuzgamientos o no podemos estar de lado o no de lado de una empresa. Debemos tratar de ser objetivos. Mientras tanto, también debemos tener en cuenta que otra de las características es que nosotros debemos presumir que nos están mintiendo. Siempre debemos pensar que todo lo que nos están diciendo es mentira y de ahí debemos partir. Finalmente, nosotros debemos evitar caer en lugares comunes o evitar caer en lo que nosotros conocemos como el escepticismo extremo, en donde básicamente demasiado escepticismo significa que no podemos continuar con lo que estamos haciendo. So we have two stages of skepticism. We think that's about something, but after that we can act. We can make actions. So someone tell me something and I need to think about it, which we call it judgment. And then I start making action or I have some behavior towards what has been said to me. And that's what we call it
action. So two stages of professional skepticism. Some people is skeptical in judgment but do nothing. And some people skeptical by do something about it. And I think we face this in our life, in normal life. Cuando nosotros estamos hablando del escepticismo profesional, hay dos etapas. Digamos que la primera etapa es la etapa de pensar y la segunda etapa es la etapa de actuar. Cuando una persona nos dice algo, lo primero que hacemos es pensar. Esta es la etapa en la que nosotros juzgamos lo que nos está diciendo la otra persona. Después de eso, dependiendo de nuestro pensamiento y nuestro raciocinio, pasamos a la etapa en donde nosotros tomamos acciones, en donde nosotros actuamos. Y de ahí nosotros podemos empezar a pensar en el escepticismo profesional como dos cosas. Lo primero es que cuando nosotros estamos pensando, muchas veces tenemos escepticismo, pero hay personas que deciden no hacer nada al respecto y hay personas que sí deciden hacer algo al respecto. Estas dos etapas del escepticismo es cuando nosotros básicamente podemos analizar que también pasan en nuestra vida normal. Nosotros decidimos si el escepticismo que estamos viendo vamos a juzgarlo, vamos a actuar o no vamos a actuar. So the second part is about why it is important to study skepticism, or why auditors should be skeptical. The first important things of skepticism is about fraud. Financial information, sometimes they have fraud. So the only way to discover fraud is to be skeptical. So that's important, to be skeptical. So if you are not skeptical, likely in the financial statement will be a fraud and the auditor not going to discover it. And we know about many examples where there is a fraud in the financial statement and auditor did not discover it because they're not skeptical enough. So fraud is one of the important element of skepticism. And related to fraud is audit quality. So no skepticism, no audit quality, bad audit, and what we call it audit failure. So it's good for the auditor to be skeptical. Ahora, la segunda parte es que nosotros nos preguntemos por qué es importante estudiar la auditoría. Tal vez, ¿por qué es importante que los auditores estén pendientes siempre del escepticismo en sus auditorías? Lo primero es que existe el fraude. Hay que tener en cuenta siempre que muchas veces existe el fraude en los balances financieros o los balances generales que nos presentan. Muchas veces los auditores hacen todo su proceso y no descubren que hay un fraude en los balances o en los informes y los números. Y esto se debe a que no hubo suficiente escepticismo. Nosotros, cuando eso sucede, significa que pues tenemos que saber o tenemos que hacer las suficientes preguntas y ser lo suficientemente escépticos para poder encontrar y pues todos los problemas que nosotros tengamos. Todo esto está relacionado a la calidad de la auditoría. Nosotros podemos fallar en la calidad de la auditoría precisamente porque no tenemos escepticismo, así que debemos tener una buena cantidad de escepticismo para que nuestra calidad de la auditoría sea la suficiente y la adecuada. So the other important thing of a professional skepticism is related to ethics. And ethics, auditor which is ethical usually do the right thing and don't do the wrong thing. So the research found that really there is connection between ethics and being skeptical. So auditor who's skeptical likely act ethically. On the other hand, the auditor who's not, likely they're not ethical. And I think you understand what I mean by ethics. And the second important area is independence. So auditors' independence if they act in a high level of professional skepticism. So there is a link between the skepticism of independence and the ethics, being ethics. And independent, two parts, independent in fact and independent appearance. And I'm not going to go to that because I know some of you not in auditing area, so I leave it for now.
Cuando nosotros estamos hablando acerca del escepticismo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es la ética. Hay diferentes tipos de ética y la ética, según la literatura y según la investigación, se ha encontrado que está ligada al escepticismo. Cuando nosotros tenemos una persona que no es ética, también es una persona que no es lo suficientemente, no tiene suficiente escepticismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la ética es lo que va ligado o lo que va de la mano con el escepticismo, es cuando nosotros empezamos a ver realmente lo que nosotros llamamos como independencia. Cuando hay independencia se refiere que hay un alto nivel de escepticismo profesional. Estas dos cosas están ligadas, la independencia y la ética. Hay dos tipos de independencia, está la independencia visual y la independencia de la apariencia, pero como muchos de ustedes aún no hacen parte del campo de la auditoría, creo que no voy a hablar de ellas en este momento. So skepticism also related to corporate collapse, which has happened around the world, and I know you're aware probably of some corporate collapse which is happening around the world. And the question was, where were the auditor? How come there is a fraud in the financial statement and auditors did not discover it? Because part of it is the skepticism. Auditors just trusted the client and give the client very good audit opinion, and then the client disappeared in the future. So skepticism, it's important. Part of that as well is when you are skeptical in auditing, you're going to do more audit work, which is more testing, and that's take time and take cost as well. So cost as well a lot of money for the client. Cuando nosotros empezamos a ver el colapso corporativo, esto también hace parte del escepticismo, porque nosotros vemos que hay muchos colapsos corporativos, muchas organizaciones están cayendo alrededor del mundo, y entonces nosotros pensamos, ¿dónde estaban los auditores? ¿Por qué había fraude en los números y en los balances financieros y los auditores no lo descubrieron? Todo esto tiene que ver con que los auditores básicamente confiaron ciegamente en sus clientes y no tuvieron escepticismo. Fueron personas que hicieron su auditoría, dieron una buena opinión y finalmente el cliente más adelante simplemente desapareció. Entonces tenemos que pensar en que nosotros tenemos que ser escépticos y el escepticismo lo que nos da es un nivel mayor de trabajo en cuanto a las auditorías. Esto significa que tenemos que hacer más exámenes, tenemos que recoger más evidencia, lo que implica un costo más alto porque es mucho más tiempo para el cliente y ahí es donde quizás estamos fallando. So we have to move to the third point, which is type of professional skepticism. We have only two types of professional skepticism. The first one, it's called the trade professional skepticism, and the trade mean personality. So every one of us have personality, different trade. So we born with this, and we cannot change this. So that's our personality. So trade professional skepticism, two part. Neutral, which is you're not skeptical and you're not trusting. You are neutral. So in other words, you trust, but you don't trust unless there is a reason. So you assume everything is okay, but if you come across something, you start thinking about being not trusting. So this is the first level of skepticism. So you assume the person is right unless he does something wrong. La tercera parte de la cual vamos a hablar en este momento son los tipos de escepticismo. Existen dos tipos de escepticismo de los cuales nosotros vamos a hablar. El primero se trata de la personalidad. En cuanto a la personalidad, es básicamente una característica con la cual nosotros nacemos. Es algo que no se puede cambiar. Y básicamente, cuando nosotros hablamos de la neutralidad, significa que no somos ni positivos ni negativos. Es decir, no confiamos, pero tampoco confiamos a menos de que nos den razones por las cuales confiar o por las cuales no confiar. Es decir, nosotros asumimos que todo está bien.
hasta que pasa algo que nos hace asumir que todo está mal. Entonces, nosotros asumimos que las cosas son correctas a menos de que pase algo y alguien haga algo y entonces empezamos a asumir que ya todo está mal. Hay que encontrar el balance. On the other hand, there is some personality by nature, we call it presumed doubt, which is assume dishonestly. So there is some people always assume there is something wrong. And that's another trait or personality. Ahora, la segunda parte de la personalidad se refiere a aquella en donde la personalidad es naturalmente, se presume la duda, siempre. Entonces siempre pensamos que las personas son deshonestas. Todo siempre, siempre está siendo mentira, lo cual también hace parte de la personalidad. So that's the first type, personality trait. This is the first type. The second type is, we call it state, professional skepticism. And state means that I am skeptical now, but after 1 hour I'm not skeptical. So depending on the situation. So for example, if I'm crossing the road and a car going to hit me, and you measure my blood pressure, you will find it's very high. But if I sit and relax for 15 minutes and you measure my blood pressure, you will find the blood pressure is normal. The same in skepticism. So skepticism changes from time to time depending on the situation. If you had fight with your wife, maybe you're going to be skeptical. If you have no fight with your wife and you start doing the audit, you may be skeptical. Good example. Hay diferentes, estos son los dos tipos de escepticismo que nosotros podemos ver en la naturaleza. El primero que viene con la personalidad y el segundo que tiene que ver con un estado. Es decir, nosotros somos escépticos la primera hora y durante los siguientes 15 minutos ya no somos escépticos. Entonces, por ejemplo, cuando voy a cruzar la calle y pienso que un automóvil me va a atropellar y pues yo mido mi presión arterial, está lo bastante alta como para saber que está el escepticismo. Pero 15 minutos después mi presión arterial es normal, es decir, ya no hay escepticismo. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos hablando en el ámbito profesional. El escepticismo cambia de vez en vez. Entonces, si yo me peleé con mi esposa, soy más escéptico a la hora de hacer la auditoría. Pero si no me peleé con mi esposa, entonces no soy escéptico a la hora de hacer la auditoría. So there is many ways to measure skepticism, which is mentioned in the auditing literature. There is trust measure of skepticism, which is coming from the psychology literature, and also there is the trade measure, which is coming from the auditing literature. Este fue un buen ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de que hay muchas formas de medir el escepticismo. Cuando nosotros hablamos del escepticismo, una de las primeras formas de medirlo se habla desde la psicología, cuando nosotros hablamos desde la personalidad. Pero cuando nosotros hablamos desde el Estado, entonces tenemos que utilizar otro tipo de escepticismo u otro tipo de medidas que hagan que nosotros seamos mucho más objetivos. And the new one, which is recently developed, which we call it the state measure of professional skepticism, and the measure is very similar, coming from the trait or personality measure, and not much research really done on this area, and hopefully we can do research in the near future about state and try to find, is it the same as trait or they have differences. De este segundo análisis, que es el del Estado, nosotros tenemos que analizar pues si es realmente igual o no es igual a cuando hablamos de confianza y a cuando hablamos de un estado de una característica. No hay mucha investigación al respecto. Esperemos que en el futuro pues podamos tener más investigación y podamos ahondar un poco más en este tema. So the other information which is important here, it's skepticism, it's about thoughts and about feeling
and about actions, what the auditor going to do, how is the auditor going to behave. It's always related to problem solving, specifically ethical problem solving, because we always have a conflict between the auditor and the impressor which you're auditing, or the client. Some research found that it's really related to self-confidence of the auditor. So in other words, some auditor are very confident, and maybe if the auditor is so confident, they're not going to be skeptical much, because I do trust, and that's come with experience. So that's why some research found experience, it's really impact on professional skepticism, and especially audit partners, audit manager, sometimes they are less skeptical than normal auditing staff because they are more confident. Cuando nosotros estamos hablando acerca del escepticismo, nosotros tenemos que entender que esto trata de pensamientos, sentimientos, acciones, cómo se comporta básicamente una persona, y esto tiene que ver con la ética al resolver problemas. Si nosotros estamos pensando en las auditorías, usualmente el auditor y la empresa están en pelea o en riña por la auditoría. Nosotros tenemos que pensar que la auditoría también tiene que ver con la confianza que tiene el auditor. Y eso también se relaciona con el escepticismo. El escepticismo y la confianza van de la mano, están conectadas. Se ha encontrado en la investigación que entre mayor es la confianza en sí mismo que tiene el auditor, menor es el grado de escepticismo que tiene. Esto se debe a que en la investigación se ha encontrado que el escepticismo sí impacta en cuanto a la calidad de las auditorías profesionales que se están realizando. So I'm just repeating myself about the state skepticism, which is, as you can see, temporary conditions change from time to time, depending on the circumstances, depending on the environment, depending about the auditor's mood, happy, not happy. It's all this impact on professional skepticism too. Entonces se ha visto que en muchas ocasiones los cargos administrativos más altos son quienes tienen que o han tenido tal vez problemas más que las personas que normalmente hacen las auditorías. Ahora voy a repetir lo mismo que he estado diciendo anteriormente un poco, que se trata del estado. Nosotros vemos que también el escepticismo es una cuestión temporal. Este estado, si nosotros estamos felices o no estamos felices, también impacta la calidad de la auditoría. So what we know about professional skepticism, what the research give us or tell us about professional skepticism. First of all, the research show to us that when auditor facing with high risk misstatement, error or fraud, likely the auditor are going to be skeptical. So if I'm auditing a company and I think there is a fraud in the financial statement, or some error in the financial statement, likely I'm going to be skeptical. And if you are accountable, auditor accountable to HEFA, supervisor, then auditor is going to be more likely skeptical because they need to do good work. So accountability is important part. And some research show, I have published paper related to culture. Some research show culture is really impact. Country such as Colombia, maybe skepticism different than USA or Australia or other country, because we are different, culture is different. And I know here in Colombia they are very friendly, and I'm not sure if the auditor and the client really skeptical. They have a skeptical relation, but I think from my experience they have like trusting relationship in Colombia here. Cuando nosotros analizamos la investigación profesional, nosotros tenemos que preguntarnos o tenemos que empezar a ver acerca de qué exactamente pues es lo que estamos viendo. Los resultados de estas investigaciones han mostrado primero que cuando hay más riesgo
Cuando el auditor piensa que hay errores, que hay fraudes, cuando piensa que hay algo que está mal, cuando piensa que hay algún error, es mucho más escéptico. Sin embargo, también vemos que cuando hay una supervisión, entonces ahí es cuando también hay mucho más escepticismo, porque entonces tengo que hacer un buen trabajo, porque me están supervisando, porque están viendo lo que yo estoy haciendo. En los países, y yo he hecho diferentes análisis, yo he trabajado en cuanto a la cultura y cómo esto impacta el escepticismo profesional. Y en países como Colombia el escepticismo es diferente tal vez a países como Estados Unidos o como Australia. La cultura sí impacta y, por ejemplo, en Colombia he visto que son muy amigables. Quizás los auditores no sé si son lo suficientemente escépticos. Pienso que se conocen, que hay una relación de confianza entre el auditor y el cliente y por esto quizás no son lo suficientemente escépticos. One of the important research or recent research in this area, which is published in 2017, they really put a nice analysis of professional skepticism. And they said professional skepticism, it's about 3 stages. So you have a skeptical mindset, which is mean you're searching for information, evaluating information, trying to make decision from this information. And you could have a skeptical attitude, which is your belief, your behavior, and your reaction about assessing the risk and the evidence. And do you trust this risk? Do you trust this evidence? And then you assess the risk, whether high or low. And that's lead to the behavior, which is what audit testing you're going to do, and how much of this audit testing, and when you're going to do this audit testing, the timing of the test. Si revisamos la investigación recientemente, o bueno, una investigación que fue bastante importante, fue en 2017. Ellos hicieron un muy buen análisis en el cual hablaron de que el escepticismo profesional tiene quizás 3 partes. Lo primero es hablar acerca del pensamiento. Entonces, cuando nosotros evaluamos, vamos a tomar una decisión. Si nosotros pensamos y tenemos atención al escepticismo, nosotros empezamos a ver las reacciones, empezamos a ver los riesgos de confiar en la evidencia que tenemos. Nosotros tenemos que evaluar el comportamiento que nosotros tenemos frente a las evidencias y frente al escepticismo que nosotros mismos estamos presentando. ¿Qué tanto vamos a evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Cuál es el mejor tiempo para realizar estas evaluaciones y los exámenes de estas auditorías? So what we don't know about professional skepticism, and that's many research questions still we have no answer for it. The first question is, why up to now auditors are not skeptical? I mean, the professional body is the international organization, which is, I showed it to you in the beginning. They always questions auditor, they are not skeptical. And if the auditor are not skeptical, they are not ethical, they are not producing high quality audits. So we have questions still we don't know, and we need research in this area. So insufficient skepticism, it's really questions. And as I mentioned, regulators really criticize auditors up to now. So the question which is raised by researcher, is it costly to be skeptical? Or it's going to cost a lot of money for the client if your auditor is skeptical? And that's why the auditors are not skeptical. Auditors don't like to lose the client, and that's another question, so why they aren't skeptical. I know for Colombia here, trust is so important. So if the auditor auditing a company such as Bank de Colombia, and the auditors not trusting Bank de Colombia, I'm quite sure Bank de Colombia going to find another auditors in the future. I think. I could be wrong, but I think. So we have many questions. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las preguntas para las cuales no hay respuesta en la investigación.
Creo que es importante que abordemos la primera. La primera es por qué los auditores no son lo suficientemente escépticos. Si nosotros pensamos en las organizaciones internacionales de las cuales yo les hablé durante el principio de esta, o que les mostré durante el principio de esta conferencia, nosotros vemos que se está hablando de que no hay escepticismo, y si no hay escepticismo, no hay ética, y tampoco hay altos niveles de calidad en las auditorías. Entonces, la pregunta que se hace en este momento tiene que ver con, pues, qué es el escepticismo o por qué no hay escepticismo en estas auditorías. Creo que hay insuficiente investigación al respecto, y aquí es donde, pues, como lo hemos dicho antes, se critica a los auditores por precisamente esto. Sin embargo, aquí se hace otra pregunta que tiene que ver también con, ¿es muy costoso tener un auditor que sea muy escéptico? Creo que también es una pregunta que se están haciendo los auditores, y por eso también hay un poco de bajo nivel de escepticismo. Y esto también tiene que ver con que si se sabe, las empresas o los clientes saben que es un costo muy alto tener un auditor que no es escéptico, entonces que es muy escéptico, entonces se pueden estar perdiendo los clientes. En Colombia creo que es muy importante la confianza. Pero creo que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una auditoría de un banco en Colombia y el auditor no confía en el Banco de Colombia, entonces ese cliente probablemente va a ir a buscar un auditor diferente. Entonces también es una pregunta que hay que hacerse. Si la falta de escepticismo también tiene que ver con el no querer perder un cliente. The last thing which I finish, I know the big boss asking me to finish, I will. So the other questions which is raised by researcher is professional skepticism personality or state? Is it environment or is it state? We don't know yet. We have a lot of conflicting results. The other thing which is important question to ask is how to improve professional skepticism. We don't know up to now the better way to improve professional skepticism. Ya voy a terminar, ya sé que debo terminar, así que pues bueno, lo último de lo que quiero hablar también es acerca de la investigación de, pues, de dónde viene el escepticismo, si es personalidad, si es estado, si hace parte del ambiente o si es, pues, el estado. Es algo que no se sabe, entonces hace parte del conflicto que se tiene en este momento. Ahora, la última pregunta o lo último que quiero abordar tal vez es cómo mejorar el escepticismo, cómo hacer que nosotros podamos incrementar y mejorar el escepticismo en los profesionales. I leave you with a very interesting article which about relevant to students, relevant to academic, which about publication, doing PhD. This particular article I read it maybe 5 times, 6 times, but it's still a lot of important information in it. Para ello, entonces les quiero compartir un artículo que quiero que ustedes pues investiguen o lean. Es un artículo que creo que es bastante relevante, es un artículo de estudiantes de doctorado y es una publicación que tal vez he leído unas 5 o 6 veces, pero cada vez que la leo encuentro más cosas. Creo que es importante o sería bueno que ustedes la revisaran. Muchas gracias por tiempo. Thank you. A continuación, vamos a abrir una sección de preguntas. Quienes asisten a la conferencia en modalidad virtual pueden enviar sus preguntas por el chat de la sesión, y quienes están en la modalidad presencial, por favor levanten la mano si desean intervenir. ¿Quién tiene el micrófono, por favor, para las preguntas que tienen los muchachos? Right now, we are going to open the session for questions. Anybody who's in the virtual conference can send their questions through the chat box. Anybody who is in the present here in the auditorium can raise their hand so they can answer the questions. I have a question. How a business administration can be skeptical in the business world? Tengo una pregunta. ¿Cómo en el ámbito de la
Tengo una pregunta. ¿Cómo en el ámbito de la administración de empresas podemos ser escépticos en el campo del escepticismo profesional? When I'm talking about skepticism, I'm talking about mainly auditing, but this can apply to doctor, to lawyer, to anyone. So in business situation, we have to make really important decisions such as investment decision. And you can see what's happening now, for example, in Israel and Palestinian, and look at the share investment, how reacted to such war situations. Why? Because investors are very skeptical now because of that situation. So I think skepticism applies to any professional. But because of my expertise in auditing and my teaching in auditing, I'm mainly related to auditing, but it does apply to any situation. Bueno, debido a mi estudio, yo aplico el escepticismo a lo que tiene que ver con la auditoría. Sin embargo, creo que la auditoría puede ser en el campo de los doctores, de los abogados y en los negocios. Creo que hace parte también, pues, de que ustedes tienen que tomar muchas decisiones. Hay muchas inversiones que deben hacer o que pueden hacer. Por ejemplo, miremos a lo que está pasando en este momento en el conflicto entre Israel y Palestina. Creo que si nosotros vemos las reacciones frente a este conflicto, todo se debe a las relaciones y a las inversiones que se están haciendo con esos dos países. Entonces, creo que el escepticismo se puede aplicar a cualquier profesión, porque también nosotros empezamos a ver que ya hay una duda, ya no simplemente hay parcialización. Creo que como yo me enfoco más en la auditoría, pues a eso fue a lo que me dediqué a enseñarles o a hablarles. Sin embargo, creo que el escepticismo se puede aplicar a cualquier profesión o a cualquier área de la vida. Sorry, I'm a little bit nervous. Well, first of all, I would like to thank the university, the teachers, and obviously the pertinent administratives to made this meeting possible for us. This is a great opportunity to learn about this. Is how valuable is the balances of an audit. And well, I'm a international business student, and I would like to ask two questions for this time. First of all, will be following the concept of skepticism, and what I could understand is will be the benefit of the doubt will be for an audit, and how and I mean how can companies provide good auditors, or how can we develop the skills needed for being a good auditors? And second of all, the question will be oh. And the second question will be the trust, specifically in the Colombian culture. It's dangerous for obviously the finance of our companies in the world. And how can in Colombia can we be best auditors for our self companies? I think the two questions the same, in my opinion, but it's about, the first question is about improvement of professional skepticism. Well, this is the question which I have in the, I think, second last overhead, which we don't know how to improve all of the skepticism. However, in US and Australia, I'm aware that some university now incorporated in their auditing course at university a skepticism training for students. So doesn't matter whether you're going to be auditor or accountant or otherwise manager. They start trying to giving students some information about skepticism and how to be skeptical. So it's training at university, it's a one way. And also auditing firm, especially Big Four, they always, before recruiting the students or employing the students, they consider some test, cognitive test, which is coming from psychology,
related to professional skepticism. So before they accept the students to be an auditor or accountant or otherwise, they have that test. So some organization, international organizations start employing this. And if you are successful, they also train you to be skeptical in the auditing firm. And I think the second question which you have, it's similar, related to this particular issue. Bueno, primero quisiera agradecer a la universidad, a los profesores y a los administrativos por haber hecho que este encuentro fuera posible. Creo que nosotros estamos aprendiendo información que es muy valiosa. Ahora, yo soy estudiante de negocios internacionales y quisiera preguntar dos cosas. La primera creo que se relaciona con el concepto del escepticismo. Estamos hablando, según lo que yo entendí, el escepticismo tiene que ver con el beneficio de la duda. Si nosotros estamos hablando de eso, quisiera saber cómo las compañías pueden tener buenos auditores o cómo podemos tener las características necesarias para ser auditores. Creo que la segunda parte también tiene que ver con la confianza que tiene la cultura colombiana o lo que estábamos hablando al respecto. Nosotros estamos hablando pues de los costos y de las financieras en las compañías y quisiera saber cómo nosotros también podemos ser mejores auditores. Bueno, creo que las dos preguntas van por el mismo lugar, creo que son muy similares, si no casi la misma pregunta en mi opinión. Creo que la primera pregunta estamos hablando de cómo mejorar el escepticismo profesional. Es una pregunta de la cual me he hecho muchas más preguntas y para la cual pues la respuesta es que realmente no hay una respuesta. No sabemos cómo hacer mejor el escepticismo profesional, es lo que se está estudiando. Pero creo que en algunas universidades australianas, en algunas universidades estadounidenses, se ha hablado acerca de que en los cursos de auditoría que se están impartiendo durante las clases se está entrenando a los estudiantes en el escepticismo. Es decir, se les está dando información acerca del escepticismo para que ellos puedan tener estas herramientas a la mano. Cuando nosotros hablamos de la evaluación o del que nosotros tal vez dejemos que los estudiantes entren a la universidad o inclusive les demos empleos, estamos hablando de que antes de eso a los estudiantes se les está haciendo un test cognitivo, un examen cognitivo que tiene que ver con la psicología. Este examen cognitivo de la psicología básicamente se hace antes de aceptar a un estudiante, ya sea en la universidad o ya sea en el ámbito profesional. En esto, nosotros lo que estamos haciendo es que pues se está evaluando la cognición de cada profesional para poder aceptarlo dentro del ámbito. Y creo que también otra de las cosas que se está haciendo es que se está entrenando en las empresas de los auditores, se les está entrenando a los profesionales para que ellos tengan más herramientas en lo que se refiere al escepticismo. Creo que la segunda pregunta es bastante similar y pues por eso creo que voy a dejar hasta acá. Did I say all that? Yes, because I was saying his part and my part. Okay. Bueno, le agradecemos a nuestro conferencista, a nuestro panelista por la información que nos ha dado el día de hoy y le agradecemos a las personas que participaron y a todos ustedes por estar aquí y presenciar esta conferencia. En este momento, entonces, vamos a dar por terminada nuestra sesión con el doctor Medhat. Right now, we are going to finish with this session with Dr. Medhat. Thank you so much to everyone who participated for the questions, to everyone attending virtually or here in the auditorium. Thank you so much, Dr. Medhat, for all the information you provided during this conference. Muchas gracias. And thank you for coming. I appreciate it. Muchas gracias por venir. Se los aprecio muchísimo. A continuación, el Dr. Jeffrey Hales presentará la conferencia en línea titulada Advancing Sustainability Reporting, a Global Perspective. Dr. Hales es el contador público egresado de la Brigham Young University y doctor de la Cornell University. Sus investigaciones se enfocan en la fijación de normas y regulaciones contables, toma de decisiones individuales y finanzas conductuales. En su trabajo usa técnicas de teoría de juegos aplicada, economía experimental y psicología. Su trabajo ha sido publicado en Accounting and Economics y Journal of Financial Economics. El Dr. Hales también ha desempeñado funciones editoriales en revistas, incluyendo mandatos editoriales en Contemporary Accounting Research y Accounting Horizons. Desde julio de 2022 es el miembro de la Junta de Normas de Sostenibilidad Internacional y ha ocupado varios roles de liderazgo en la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad, incluyendo la presidencia.
Además, ha sido investigador asociado a la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de Norwalk. También fue miembro del Consejo Asesor de Normas de Contabilidad Financiera. En la actualidad es profesor en Texas University en Austin, Estados Unidos. Next, Dr. Jeffrey Hales will present the online conference titled Advancing Sustainability Reporting, A Global Perspective. Dr. Hales is a certified public accountant who graduated from Brigham Young University and holds a PhD from Cornell University. His research focuses on standard setting and accounting regulations, individual psychology. His work has been published in reputable academic journals, including the Accounting Review, Journal of Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, and Journal of Financial Economics. Dr. Hales has also held editorial roles in journals, including editorial appointments at Contemporary Accounting Research and Accounting Horizons. Since July 2022, he has been a member of the International Sustainability Standards Board and has held various leadership roles within the Sustainability Accounting Standards Board, including the presidency. Additionally, he has been a research fellow at the Financial Accounting Standards Board in Norwalk, and he was also a member of the Financial Accounting Standards Advisory Council. Currently, he is a professor at the University of Texas in Austin, United States. Let's commence the conference. En este momento, damos inicio a la conferencia. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. ¿Pueden escucharme bien? Bueno. Thank you. Y primero, me gustaría decir que muchísimas gracias para la oportunidad para estar y para estar con ustedes. Me gustaría estar allí con ustedes, pero no puedo. Entonces, bueno, so I can't be there with you, but and I can't give my presentation in Spanish, unfortunately. But I'm very pleased for the opportunity. So thank you so much. Bueno, primero quisiera agradecerles, lamento mucho no poder estar aquí, me gustaría, pero no me es posible. Tampoco me es posible dar mi presentación en español, ya lo intenté. Pero muchas gracias por la invitación a todos. And I should also say that mi esposa es de Colombia, entonces mi corazón siempre in Colombia. Entonces, thank you for this opportunity. What I would like to do today is to talk about what is happening with sustainability reporting and to share how we're trying to establish a global system for sustainability reporting that happens through the work that we're doing at the ISSB. Bueno, creo que lo que me gustaría hacer es básicamente hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en cuanto a los reportes de sostenibilidad. Creo que quiero hablar acerca del sistema global y lo que está sucediendo alrededor de este. Are you able to see my slides as well? ¿Pueden ustedes ver mis diapositivas? Yes, we can. Okay, great. So I want to begin to explain why the IFRS Foundation decided to establish a second board for sustainability reporting. And so the reason for that was that the foundation saw that because of the advances that had been made over the last 20 years in sustainability reporting, there had been major improvements in the information that was available to assess how companies were performing from a sustainability perspective. But there were challenges because most of that reporting was happening from a voluntary perspective because there had been many different standards and frameworks that had been designed
to help companies to disclose sustainability information, and because those communications were intended for many different audiences. And so that was creating a lot of confusion in the marketplace. And in addition, the foundation also saw that different jurisdictions around the world were beginning to take a step from voluntary to mandatory requirements. And the foundation could see that if every jurisdiction started to establish its own unique requirements for companies to report on sustainability issues, that would create a very complex global system that would be not only costly for global companies to comply with, but problematic for investors who need to form global portfolios and be able to compare companies from different jurisdictions on their sustainability performance. And so they would need comparable information. Bueno, vamos a hablar acerca de por qué la IFRS decidió que tal vez debía hablar o hacer un mejor abordaje al reporte que se estaba haciendo acerca de la sostenibilidad. Si nosotros estamos hablando de que la IFRS hizo esto, nos referimos a que estaban viendo que el avance que hubo en los últimos 20 años mejoró mucho la información de sostenibilidad que nosotros estábamos teniendo y la perspectiva que teníamos acerca de esto mismo. Sin embargo, ellos estaban dando cuenta que habían muchos retos debido a que la información que se estaba pidiendo a las empresas estaba siendo voluntaria. Así que los estándares que se estaban teniendo para todas las empresas eran diferentes. Si nosotros estamos también pensando en que eso se estaba compartiendo con diferentes audiencias, de diferentes formas, la información era distinta, entonces eso lo que estaba haciendo era que estaba causando confusión. También tenemos que pensar en las jurisdicciones de cada uno de las empresas o de cada uno de los países en los cuales estaban haciendo estos reportes. Se estaban dando cuenta que había un cambio en el cual ya no estaba siendo voluntario, sino que se estaba convirtiendo en mandatorio que nosotros estuviéramos pidiendo reportes o números de sostenibilidad. Como nosotros estábamos haciendo esto, se decidió que establecer los requerimientos de sostenibilidad iba a ser complejo si todos eran diferentes, debido a que el sistema global probablemente no iba a poder tener esos estándares precisamente, lo cual iba a generar un problema en cuanto al portafolio global de todas las personas que estaban haciendo o que necesitaban estos reportes, cómo se podía mantener ese estándar, y esto fue básicamente lo que decidió la fundación que necesitaba abordar en este momento. So what the foundation decided to do was at COP26, the annual climate conference, they announced an intention to establish a second board that would sit next to the IASB, which develops international financial accounting standards, and they would create a second board, the International Sustainability Standards Board, that would work to develop sustainability disclosure standards for companies that would be intended to be a complement to the information companies would be preparing in their financial statements, and it would be intended to serve the same audience, which is the investor audience. Lo que se decidió, para abordar este problema que se estaba teniendo, era básicamente crear esta segunda corporación o este segundo grupo de personas que iban a estar encargadas de esos sistemas. En el COP26, lo que se creó, que es la conferencia climática, fue donde se creó este segundo grupo. Entonces, la IASB creó la IFRS, que es básicamente quien se encarga de la información y de estandarizarla cuando nosotros estamos hablando de la sostenibilidad, porque entendemos que los números y los balances financieros también hacen parte de esta información que nosotros estamos entregando y que debemos estandarizar. So the announcement was followed by a tremendous amount of global support, including from international policymakers like the G20, the G7, also IOSCO, which is the organization that serves capital markets regulators around the world, and the Financial Stability Board. Because these different policymakers understand the need from a global perspective to have a global solution to the needs of investors when understanding the sustainability performance of companies.
Es importante también entender que esto que se hizo también para los públicos, porque los inversionistas es realmente a quienes les interesa esta información en su gran mayoría. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del soporte global que se le está dando a estas organizaciones, el G7 y el IASCO, básicamente lo que decidieron fue que deberían haber hecho estas políticas o deberían crear políticas que pudieran dar una solución global, porque finalmente los inversores también son globales y son a quienes les interesa que esto esté más estandarizado. So the goal for the ISSB is then to enhance the conversation, the communication that happens between investors and companies when it comes to sustainability disclosures. And that has two parts to it. The first part, which is the most important part, is that the information being communicated by companies to investors must be useful to those investors, help them to make the investment decisions to buy or sell a company stock, to lend money or not, and to understand how a company's sustainability performance can affect its future financial performance. So that's the most important part. And the second part is to recognize that we can't ask too much of companies, that we have to do something in a way that is also cost effective so that it's an efficient system and that the solution isn't in the end more problematic than the problem it was trying to solve. Entonces, ¿cuál es la meta de esta organización? La meta de esta organización es que las compañías tengan una mejor comunicación con sus inversores. Es mejorar el puente y mejorar lo que se está compartiendo con ellos. Y esto requiere dos cosas. La primera, y creo que es la más importante, que es básicamente la información que se le está dando desde las compañías a los inversores. Esta información tiene que ser útil, tiene que ser información que le ayude a los inversores a entender si vale la pena tener acciones, si venderlas, si mantenerlas y cómo estas acciones frente a los retos de sostenibilidad de la empresa pueden afectar en el futuro el balance, los ingresos y la rentabilidad de cada una de las empresas de las cuales estamos hablando. Lo segundo es que tiene que ser una información y tiene que ser una forma que se pueda recolectar de manera efectiva en cuanto al gasto económico. Debe ser eficiente, efectivo, pero también debe ser económicamente rentable para las empresas. So the way that the ISSB began its work was not to start from a blank piece of paper and develop one additional set of standards to compete with other ones. Rather, the ISSB is being built on the existing standards and frameworks that had received considerable market support and that were focused on investor needs. There are many different types of frameworks and standards that are out there. Not all of them are focused on the investor audience, but those that are, the ISSB has effectively consolidated that guidance into one place, and that includes integrated reporting, the SASB standards, the CDSB, and then also building off of the TCFD's framework. So the idea is to bring all of this guidance together into one place in the ISSB standards. Entonces, lo que la ISSB empezó a hacer no fue tomar un papel en blanco y empezar a crear los estándares. No, eso no es lo que está haciendo. Lo que está haciendo la ISSB es que está creando basado en lo que ya está creado y en las estructuras que ya existen en este momento y que están ligadas o que están dirigidas hacia los inversores, porque no todos los estándares y no todas las estructuras que existen en este momento están dirigidas hacia los inversores, pero todas aquellas que sí lo están, la ISSB las ha consolidado en un solo lugar. Lo que está haciendo, y existen muchas, lo que está haciendo es que las está conglomerando y las está poniendo todas juntas en un solo documento para crear esa estructura estandarizada. So the way that this helps to build a global system is that many of these standards, all of these standards actually and frameworks, were being used by companies around the globe, and also increasingly we were seeing them being built into jurisdictional requirements. So the TCFD structure, which relies on
four pillars of governance, risk management, strategy, and then metrics and targets disclosures. That structure had been widely taken up by different jurisdictions and was being built into anticipated reporting requirements. And in addition, the SASB standards have now reached use by over 3,000 companies globally, including nearly 3/4 of the S&P Global 1200. So most large companies around the world are also now using the SASB standards. And by building off of the TCFD structure and using the SASB standards, that helps to build into the ISSB's work an existing system of understanding and knowledge and take that forward on a more global basis and in a more consistent way. In addition, the ISSB is continuing to work closely with different jurisdictions, including the European Union, because of the new rules that the European Union has rolled out and in their Corporate Sustainability Reporting Directive. And there are currently over 20,000 companies that use the CDP platform for reporting on climate issues. And we've been working with CDP to have their survey on climate issues be aligned with the guidance that the ISSB has developed on climate, which is in IFRS S2. And then we also recognize that GRI, the Global Reporting Initiative, has been a widely used standard for companies to report on their impacts. And while we are not trying to do the same thing as the Global Reporting Initiative, we understand the importance of working in a way that's complementary and to the extent possible aligned with some of the same efforts that they are doing there. And so we continue to work closely with the GRI. Pensar en cómo ayudar al sistema global es lo que nosotros estamos pensando en cuanto a las estructuras para las empresas a nivel global. También estamos pensando en que han subido el crecimiento o la construcción en cuanto a las reglas jurisdiccionales. Si nosotros pensamos en las jurisdicciones, también tenemos que pensar en cómo nosotros estamos utilizando estos estándares internacionales y todas estas estructuras para poder crear un nuevo proceso. La TCFD, que se concentra un poco en las métricas y en las metas, están creando un reporte que está haciendo que el requerimiento se parezca bastante en 3/4 al SAP 1200. Lo que ellos están haciendo es que el SASB tiene sus estándares y al poder mezclarlos con la TCFD, esto ayuda a que la ISSB y en su sistema que ya está existiendo puedan generar consistencia. Consistencia es lo que se está buscando en este momento. Esa consistencia también se está mezclando junto con las jurisdicciones de la Unión Europea. La Unión Europea ha creado unas nuevas reglas en cuanto a la sostenibilidad corporativa y la responsabilidad de los directores. Esto básicamente, pues, que es la CDP, está planteando unas encuestas acerca de los problemas climáticos y estas encuestas se están alineando con las necesidades de la IFRS 2. Estas necesidades que están alineadas también tienen que ver con el GRI, el Global Reporting Impact. En este reporte, donde nosotros vemos cuál es el impacto global, no se está haciendo lo mismo. Lo que se está haciendo es que a esto se le está poniendo un efecto complementario, es decir, lo que se está haciendo complementa lo que ya existe, mas no se está haciendo exactamente lo mismo. So the goal then is for the standards that the ISSB has developed it's for them to serve as a global baseline that can be used in jurisdictions around the world to meet the needs of their capital markets, and then that can be the basis on which each jurisdiction and actually each company decides the extent to which they may want to go beyond that global baseline. Because we recognize that the needs of investors are critical, they are important, but they are not all of the things that we need companies to
think about. We also need companies to disclose information that reflects the considerations that they want to manage beyond what needs to be managed from an investor perspective, but also to meet the needs that different jurisdictions decide are appropriate for what is relevant in their jurisdiction. And the way I think about this is that if you think about what we have in the financial accounting world, IFRS standards are used in over 140 countries around the world because it's been possible to create effectively a global set of agreements on what a company should be required to do when preparing financial statements. But you can compare that to the tax system that we have on a global basis, where every jurisdiction has its own specific tax requirements, and that makes tax compliance far more complicated than financial accounting compliance. And that's also appropriate because every jurisdiction must decide what is appropriate from a policy perspective when it comes to taxes. But we can get global agreement around capital markets needs when it comes to information in financial statements. And we believe at the ISSB that's also possible from a sustainability perspective, recognizing that each jurisdiction will also likely need to go beyond that in their own way. But we want to create a common baseline for that to be done using the ISSB standards. La meta entonces en este momento es que los estándares funcionen como un estándar global, como una base global, que pues atienda al mercado capital. Lo que sucede y lo que tenemos que pensar es que las jurisdicciones y las compañías tienen estándares y bases que son diferentes la una de la otra según las necesidades internas de cada empresa. Entonces es crítico porque cada compañía decide si quiere ir más allá de los estándares globales que se están creando. Los estándares globales se están creando como una base porque entendemos que cada jurisdicción y cada compañía tiene sus propias necesidades que tal vez quieran ir más allá de lo que ya se les está pidiendo. Entonces, lo que se quiere hacer es que la información refleje no solamente lo que los inversores quieren, sino que sea una investigación o que sea relevante para todas las jurisdicciones o la mayor cantidad de jurisdicciones posibles. De ahí en adelante, lo que las empresas quieran hacer de más ya dependerá de cada empresa y de los intereses particulares de cada una de ellas. Ahora, en el sistema financiero global, nosotros pues podemos pensar que hay 140 países a nivel global, más o menos, que han llegado a un acuerdo en el cual cómo se prepara un balance o un estado, un reporte financiero. Pero eso no quiere decir que los reportes financieros vayan de la mano con el sistema de los impuestos, porque los sistemas de los impuestos son diferentes en cada país, lo que quiere decir que no, el reporte financiero global no siempre es útil para los reportes de impuestos de cada una de las jurisdicciones, lo que quiere decir que poder encontrar un balance o una generalidad es un poco más complejo de lo que se presuponía. Entonces, lo que se quiere generar es básicamente una perspectiva de políticas que presten información al balance de sostenibilidad, que sea una base para que más allá de eso las empresas vayan más allá de lo que se les ha pedido y surpasen el límite para que puedan encontrar o dar la información extra que ellos quieran dar, pero que la base sea estatutaria y pueda ser la misma para todos. So I know we don't have a lot of time, but I want to just share some of the basic information that is in the ISSB's new standards. And there are two. They're titled S1 and S2. So I'll start with S1. S1 is the general requirements. It lays out for companies what would be expected in general for them to report on when communicating sustainability information to investors. And the most important thing here is that it's very much focused on material information. So we're not asking companies to talk about everything they would like to talk about. We're asking them to talk only about the things that they need to talk about in order to communicate what are the material issues that they face from a sustainability perspective. Then, when they speak, we focus on the TCFD architecture, so thinking about the governance, risk management, strategy, and metrics and targets. We ask for things specific to their industry so that it's both relevant and cost-effective. And we want it to be usable by companies that use any type of accounting standards. So it is meant to be
not focused only on the IASB, but also could be used with any type of gap that companies use when preparing accounting statements. Cuando nosotros estamos hablando de la ISSB y de las nuevas reglas que ellos han propuesto, entiendo que hay muy poco tiempo, así que voy a hablar de dos de las más importantes. Ellas son la S1 y la S2. La S1 son las reglas generales, es decir, qué debemos esperar o cuál es la generalidad que deben presentar en cuanto a la información de la sostenibilidad cada una de las empresas. Esto quiere decir la información material. En este caso, lo que se les está pidiendo a las empresas es lo que ellos necesitan reportar y no lo que quieren reportar necesariamente. De aquí que se utilice el TCFD y sus estándares específicos que van dirigidos a las industrias en particular. ¿Para qué? Para que no solamente sea efectivo en cuanto a los costos, sino que también sea eficiente a la hora de reportar lo que realmente debe reportar cada una de las empresas. La idea de esto es que el foco no solamente esté en la ISSB, sino que esté enfocado a cualquier estado financiero o a cualquier reporte que ellos necesiten hacer para otro tipo de actividades u otro tipo de cosas. So the definition of materiality that the ISSB uses is what could influence an investor decision, the reasonable investor. And the important thing here is just to recognize that this is the same focus as what is used in accounting standards. And that's because we are trying to communicate, we want companies to be communicating, in this case, to the same audience. Cuando nosotros estamos hablando de la definición de la materialidad, estamos hablando sobre qué es lo que puede influenciar una decisión de un inversor razonable. Es decir, el foco de esto está en los estándares de la contabilidad y cómo pues esta comunicación puede ser la misma. So what guidance does S1 have to help companies know what to communicate? It builds off of the SASB standards. And so in order to help companies to understand which risks and opportunities are most likely to be relevant to investors, companies would be required to look to the SASB standards, which have been developed on an industry basis. And so there are 77 different industries in the SASB standards, and companies, when applying S1, can look to the SASB standards for their industry. So if they are a bank, or if they are a consumer goods company, or if they are in manufacturing, they can find the right guidance that would help to point them to the specific issues that are most relevant for their type of business, their industry. And then they can also look to the SASB standards to see the disclosures that would be asked for that relates to performance on those dimensions. Ahora, si nosotros estamos hablando de la guía, de cuál es la guía que debe utilizarse para el S1, estamos hablando de también cuáles son los riesgos y las oportunidades de cada empresa. Para esto se utiliza el SASB. Y esta industria estandarizada, hay 77 diferentes tipos de industria. Entonces, cada una de las empresas puede dirigirse al reporte o a los estándares del SASB y ellos pueden entonces revisar qué es lo que particularmente cada una de sus empresas necesita. Si es un banco, si hace parte de la manufactura, si es una pequeña empresa, si es una empresa de inversiones, cuáles son los pequeños o los datos específicos o inconvenientes específicos en los cuales ellos deben fijarse. Aquí es cuando ellos pueden ir a revisar los estándares del SASB y ahí pueden encontrar cuáles son los estándares perfectos a los cuales ellos deben responder y los cuales ellos deben abordar. So that would cover a wide set of sustainability issues, whether related to the environment or to social issues, human capital issues, or anything else. But then what about specifically on issues related to climate? There, the ISSB has a second standard, S2, and it is focused on climate-related disclosures. And it also is built off of the TCFD framework and includes information that should be disclosed when companies recognize that they have material climate-related risks and opportunities.
Cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad, estamos hablando de diferentes cosas. Hablamos del medio ambiente, hablamos de la cantidad de personas, hablamos de capital humano, hablamos de muchas cosas, pero cuando estamos hablando específicamente del clima, ahí es cuando entra la S2. La S2 también sigue las regulaciones del TCFD y la información que se comparte aquí es específica para que nosotros podamos ver exactamente cuál es la materialidad y cuál es el daño o la importancia de esta empresa frente específicamente a los daños climáticos de la materialidad. So some of the specific disclosures that would be requested or required as part of S2, for example, on the strategy dimension, we would be looking for companies to talk about what is their strategic plan for taking advantage of the opportunities related to climate or for managing the risks that are there. And in addition, not just talking about the strategy, but also the extent to which their strategy is going to be resilient to different scenarios that might happen when we look at what the future holds, because we don't know yet exactly what will happen in terms of global warming, and so we're looking for companies to think about how resilient their strategy is to different scenarios that they think might happen, and then also to provide reports, information on what they expect the financial effects of that to be, so that investors can understand not just some of the things that companies are doing along the climate dimension, but also that they can understand the strategy, the resilience of that strategy, and how much that is likely to require an investment now, and what the benefits of that might be in the future. Ahora, en cuanto a la información, si estamos hablando de la dimensión de la estrategia, estamos hablando de que lo que queremos saber es básicamente cuál es la estrategia en cuanto a su plan, cuál es la oportunidad que tienen frente a los cambios climáticos, cuál es la dimensión de la estrategia que ellos están teniendo. Ahora, tenemos también que pensar en que esta información tiene que tener resiliencia, es decir, qué tanto va a soportar esta estrategia en los futuros cambios, porque no sabemos qué va a pasar con el calentamiento global en el futuro. No sabemos que también esos reportes o esta información vaya a poder sobrevivir en cuanto a los cambios futuros que se van a presentar en el clima. Los reportes y la información también pueden tener un efecto financiero y esto es lo que nosotros queremos mostrarle a los inversores. Cómo el clima puede afectar sus inversiones, cómo la estrategia va a poder sobrevivir frente a los cambios climáticos que se están presentando en la actualidad y además de esto, cómo las inversiones pueden bajar o subir y también cuáles son los beneficios que podemos ver según la sostenibilidad y los cambios climáticos que se puedan presentar. So let me just maybe finish up here, and that's to talk about what we're doing to try to take the standards from an idea around what could be a global baseline and help them to actually become that. The first is that we've developed the standards in a way that we think will serve global capital markets. The second part is that we've been working with IOSCO, and IOSCO has reviewed the work of the ISSB and given it an endorsement and said that they have found it suitable for use in capital markets and have encouraged their members to then go back to their home jurisdictions and find a way to incorporate ISSB, to consider incorporating the ISSB standards into their jurisdictional requirements. We're working with the audit standard setters to make sure that the guidance that is there is going to be suitable for allowing third-party assurance of our work. And then, of course, we're working with various jurisdictions to understand what they see as the needs when it comes to their jurisdiction and how they can use the ISSB as part of their work. Just for example, there are something like around 30 jurisdictions right now that we're aware of that are working through the process of thinking about the appropriate timing and manner in which they could use the ISSB in their capital markets. I think one of the furthest along there is probably Brazil, actually, which seems to be moving close to the requirements on use of ISSB in their capital markets.
And then we're also going to not only work with jurisdictions, but also work with companies, recognizing that that mandatory requirements take time, and also in some jurisdictions, the U.S. in particular is likely to rely more on voluntary uptake than a jurisdictional requirement. And so we're working with companies to help them understand the benefits of voluntary adoption. Ahora, porque entiendo pues la situación con el tiempo, quisiera cambiar un poco y enfocarme más en este segundo tema, que vendría siendo qué es lo que estamos haciendo para que esto deje de ser una idea y empiece a ser más realmente algo que se está haciendo. ¿Cómo convertimos esto en una realidad? El estándar global, según pues el capital que se está manejando, también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El IASCO revisó el ISSB y se dio cuenta que realmente sí era una idea sostenible y que podía funcionar en las diferentes jurisdicciones. Básicamente, nosotros estamos tratando de entender las jurisdicciones y las necesidades y cómo éstas pueden utilizar la ISSB en su trabajo, en sus procesos, con el tiempo y cómo esta puede ser un uso adecuado. Básicamente, estos estándares de auditoría también se están acoplando a terceros, es decir, que no solamente se hable de las jurisdicciones o de las empresas, sino que todas aquellas personas o terceros que estén involucrados también puedan hacer parte de esto. Algunos de los lugares en donde tal vez mejor se está viendo que estos requerimientos están siendo acoplados y están siendo utilizados es en Brasil, en donde vemos que la jurisdicción está realmente trabajando para poder incrementar o incorporar estos nuevos lineamientos y estas jurisdicciones a sus empresas y a todas las personas pues, que quieren ingresar al mundo corporativo. Ahora, también es importante reconocer para nosotros que esto toma mucho tiempo. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, es algo que requiere un tiempo para que se pueda adoptar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los estándares y la información que se está solicitando es voluntaria. Lo que nosotros queremos hacer o lo que queremos hacer entender es a la jurisdicción que este tipo de cosas no deberían ser solamente voluntarias, sino que deberíamos tener esos estándares que sean mandatorios. Sin embargo, es algo que toma tiempo y nosotros estamos conscientes de ello. Okay, so that's all I have. I don't know if we have time for any questions, but I'd be happy to take them if we do. Eso es todo lo que pues quería compartirles. No sé si tenemos tiempo para preguntas, pero me gustaría escuchar a ustedes qué tienen que decir al respecto. En este momento vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien en el público tiene preguntas, por favor levante la mano. Si alguien que esté en nuestra sesión virtual quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través de la caja de chat que está en la sesión de Zoom. Right now, we are going to open the session for questions, and if anybody has a question here in the auditorium, you can raise your hand so we can ask the question to you. And if anybody in the virtual ceremony has any questions, you can use the chat box so that we can have and receive those questions, and we're going to ask them. Professor Jeffrey, my name is Medhat Endrawes. I really thank you for your interesting presentation and nice summary. Sustainability is a very important area, and I was attending conference in auditing recently in Sydney, and big journal asking for the relationship between sustainability and auditing issue in general. So it's a very important topic. I'm going to ask you, as my expertise in auditing, I'm going to ask you a question relating to auditing. As you know, there is two types of assurance which is available now relating to sustainability, integrated reporting, and so on. Audit and review. I just wonder, from your experience, do you think it's important to do full reasonable assurance, which is audit, instead of review? Because most of my reading about sustainability assurance, it's about review in general. I just would like to know your view about that, please. Quisiera hacer una pregunta. Primero agradecer, muchas gracias al Dr. Hales por su intervención y por la conferencia tan importante que nos ha dado. Mi nombre es Medhat, yo soy investigador y quisiera hacer una pregunta porque hace poco estuve en Australia y estuve atendiendo un evento que hablaba de sostenibilidad y también auditoría y de cómo estas dos se relacionaban.
Existen dos tipos de aseguramiento integrado del reporte y la auditoría y creo que es importante pues entenderlos en este momento y mi pregunta va desde eso. ¿Cree usted que desde la auditoría y desde el razonamiento se puede ver mejor más allá de realmente el test y la revisión? Solamente quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Yeah, so it's a good question. I think that there's no question that a higher level of assurance provides higher quality information. I actually have my own research on this, a working paper right now that shows that there are actually challenges for investors when they're relying on information that has been provided with only a review or limited assurance. So I recognize that, but it's also, of course, a question of the cost and the value of getting that additional assurance. My understanding is that while the majority of current assurance is provided on a limited assurance basis, there is some reasonable, but my understanding is also that when you look at what is likely to be required in Europe, in Brazil, my understanding, and even in the US recently when it comes to California has some additional climate disclosure requirements. And basically, most of these jurisdictions seem to be at least starting with, if they have assurance requirements, they're starting with limited assurance requirements. Although I believe that most of them are also considering to re-look at that after a few years and see whether they should require something that's of a higher level, the examination. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante. Si nosotros estamos hablando del nivel de aseguramiento, creo que un nivel de aseguramiento más elevado no necesariamente significa un nivel de calidad o información de calidad más elevada. Yo, de hecho, he hecho mi propia investigación al respecto y he visto que en la mayoría de casos lo que existe realmente es un aseguramiento limitado. Es decir, porque también tenemos que pensar en los valores, en los costos de este aseguramiento adicional. Según lo que yo entiendo y estamos hablando, es que el aseguramiento razonable es realmente la mejor opción en este caso. En los requerimientos en la Unión Europea, en Brasil e inclusive en Estados Unidos, ya que en California hay unos elementos adicionales de aseguramiento, es que estas jurisdicciones piden que este aseguramiento requerido sea netamente limitado, es decir, se hace un aseguramiento limitado y más adelante, en caso de que se quiera o se requiera, se puede hacer un aseguramiento adicional en cuanto a estos requerimientos para pues, los reportes de sostenibilidad. Well, hi, and thank you to Mr. Hales for the interesting presentation. To make my interpretation crystal clear, I'm just wondering, what's the panoramic view of Colombia on this project, or more specifically, what is the Colombian participation on sustainability reporting? That review. Bueno, muchas gracias al Dr. Hales por su intervención tan valiosa. Quisiera hacer mi pregunta bastante clara y la pregunta que tengo en este momento es, ¿cuál es la vista panorámica que tiene Colombia o más específicamente, cuál es la participación de Colombia en cuanto a este tema? It's a great question, and Colombia, I think, should be very proud because they are quite advanced and engaged on sustainability reporting. In fact, Colombia was one of the first countries in the world to look at the SASB standards and build them into requirements for companies. And that's still in process, but they have been one of the first countries to consider that. And they also, I understand, are working very closely with the GLAS, which is the Latin American Association of Security Exchanges, and they are part of that process to also engage and are engaged quite closely with the work of the ISSB.
Es una pregunta bastante interesante, muchas gracias, es una pregunta muy buena. Creo que Colombia realmente debería estar muy orgulloso por los avances de sostenibilidad. Realmente Colombia fue uno de los primeros países que incluyó los requerimientos del SASB para las compañías nuevas o las compañías que ya existían. Es algo que todavía está en proceso, pero realmente Colombia fue uno de los primeros países que hizo que incluyó estos requerimientos en cuanto a la sostenibilidad y los reportes que estaban presentando. También sé que en Colombia se trabaja muy cerca con Glass, que es la empresa de Latinoamérica que pues trata acerca de la seguridad y la sostenibilidad, y creo que ellos tienen relaciones bastante fuertes en donde pues están hablando y están revisando la sostenibilidad en el país. Special requirements uh, uh, from the companies that they have to present this information, but only in the memory of the company, not in financial statement. It's possible that IOSCO have a more important role in the whole process around the world. What do you think about that participation? Yes. Oh, sorry. It's okay. Bueno, quisiera hacer una pregunta que tiene que ver directamente con la participación de la IOSCO en el proceso. Chile específicamente tiene unos requerimientos que se le hacen a las compañías y ellos tienen que presentar la información, pero únicamente cuando se habla de las memorias de las compañías. No necesariamente estamos hablando de los reportes financieros. Y quisiera saber si la IOSCO quizás puede tener un rol más importante en la participación global de todo este panorama que estamos hablando. So thank you. It's a good question. Actually, Chile is the second country, along with Colombia, that was the first countries to make requirements around the use of SASB for their companies. And Chile is in the first, I think, of a 3-year rollout to require more disclosure using the SASB standards for companies in their capital markets. It's a good point about location. SASB has not historically had the requirements that in terms of like where the information needs to be located. But that is something that is part of the new ISSB standards. It's taking it a step higher, asking for the information to be produced not only in the same location, but also at the same time as the financial statements to make it a more complete package. So it's a really good point. And the ISSB is taking it to that next level. It's a good insight on IOSCO because I think it really does take an organization with the level of leadership and importance of IOSCO to really help the different security market regulators around the world to see that it's very important not just to get the information out there, but to get it out in the places where investors can find it and at the same time that they're evaluating the financial statements. Muchas gracias por la pregunta, creo que es una pregunta bastante importante. De hecho, Chile es el segundo país, junto con Colombia, que estuvo entre los primeros en los cuales se pidió que el requerimiento de la SASB fuese integrado mucho más a las empresas. Es más, la SASB, de hecho, Chile creo que este es el tercer año, o han sido 3 años seguidos, en los cuales ha sido el primer país que más requerimientos ha pedido a las empresas de la perspectiva de la estructura del SASB. Ahora, el SASB históricamente no necesariamente se ha preocupado por dónde está localizada la información. Es decir, nosotros desde ahí partimos para las nuevas regulaciones y las nuevas reglas de la ISSB, en donde nosotros estamos yendo un paso más arriba o estamos aumentando el nivel y estamos pidiendo que la información no solamente sea producida, sino que también se haga el mismo lugar, en la misma locación, al mismo tiempo. Entonces, el nivel
está aumentando y estamos yendo un paso más adelante, un nivel más arriba, ya que sabemos que la IOSCO es una organización que tiene mucho nivel, que tiene mucho impacto y que tiene mucho liderazgo y que hace parte del mercado. Y pues las regulaciones y la información, tiene toda la razón, no solamente debería estar enfocada en recibirse o en tener esta información, sino que también debería estarse enfocada en dónde se puede guardar esta información para que los inversores puedan encontrarla, puedan revisarla y puedan tomar decisiones mucho más informadas. Dr. Jeffrey, thank you very much for joining our event in Colombia. My question is, are you considering including not only investors, but also other stakeholders interested in social and environmental impacts within the standards? And are you planning to collaborate with the Global Reporting Initiative for this? Thank you very much. Doctor Hales, muchas gracias por su participación en este evento aquí en Colombia. Quería hacerle una pregunta. Quisiera saber si usted está considerando tal vez no solamente incluir a los inversores, sino también incluir a todos los demás participantes o a todos los demás stakeholders que también tienen que ver con el impacto ambiental que se está generando. Tal vez que también esté integrando a la GRI, es decir, a la Global Reporting Impact, que se esté revisando el reporte de impacto global que se está presentando. Thank you. It's a good question. And the short answer is yes and no. And let me explain. So the first part on yes is a recognition that the reason that investors usually care about the sustainability issues is that they recognize that managing these issues well could be very good for a relationship with customers or a relationship with employees or a relationship with local communities. And so the focus is when there is a business case to manage a sustainability issue well, then we want to bring transparency to that because investors should want those companies to manage that for business reasons. But there isn't always a business case for managing certain issues. Sometimes many things require that companies either do it because they want to do it or because they're forced to do it through regulation. And I think that recognizes that sometimes it's not going to make a business more profitable to do certain types of things, but it's necessary because of what society expects. And that is the role for public policy and for governments to set regulation and also for companies to talk to community members and to their customers or others about things that go beyond the investor focus. And so we're not trying to accomplish a public policy goal through the investor lens. We're really focused on where there is a strong business case for managing the issues. That's where we want to focus the investor's attention, recognizing that if enough customers or community members or employees care about something, that probably will be something that investors then will want companies to manage. But for the other things, then that's very important to focus on those issues through the policy lens. Now we are, of course, then working with jurisdictions to understand where they see additional requirements, and we're working with the Global Reporting Initiative to think about how our standards could work well with theirs. And in fact, next week at our public board meetings, you're welcome to observe, we will actually have the chair of the Global Reporting Initiative will be speaking to the ISSB board next week in the public session. Es una muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. La respuesta es sí y no. Decimos que sí porque nosotros estamos reconociendo que la razón por la cual se está teniendo una importancia o interesa la sostenibilidad es porque se está reconociendo que manejarlo bien
mejora las relaciones con los clientes, con las compañías, con los empleados. Esto quiere decir que nosotros estamos tratando de enfocarlo a un caso de negocios. Es decir, si se maneja bien esta relación, entonces, y se presta atención a esto, entonces pueden haber razones para que los negocios estén interesados en que realmente sí se hagan este tipo de procesos. Ahora, nosotros entendemos que no siempre estos requerimientos y esto se está haciendo desde una perspectiva en la que ellos quieren hacerlo. Muchas veces se hace porque les toca hacerlo, porque están forzados a hacerlos, porque es un requerimiento. Entonces también tenemos que entender que esto tiene que ver con el financiamiento y estamos seguros de que aunque pues estas acciones son necesarias, no siempre debemos esperar que estas acciones sean hechas. Ahora, nosotros debemos hablar desde la comunicación con los miembros y tenemos que pensar en que debemos ir más allá del foco de los inversores. Y es esto precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. Nosotros estamos tratando no necesariamente de hacer o de crear políticas públicas, sino que estamos tratando de hacer que los inversores vean o tratar de verlo un poco desde el lente de ellos para llevarlo más allá de lo que actualmente se está haciendo. Lo estamos tratando de llevar hacia un lente o hacia una mirada desde las compañías y desde los negocios. Si se hace suficiente comunicación con las comunidades, con los empleados, entonces se puede ver que los inversores van a empezar a tener en cuenta que este tipo de políticas van a querer manejarlas dentro de la empresa, van a querer apropiarse de estos requerimientos y van a poder crear estas políticas y van a poder hacer nuevas jurisdicciones. Estas jurisdicciones también, las que ya existen, tenemos que entender nosotros cuáles son sus estándares y los tenemos que entender muy bien para poder acoplarnos y hacer algo que funcione globalmente. Ahora, ustedes están invitados perfectamente a acercarse o a pues poder ver la conferencia que nosotros vamos a tener la próxima semana, la conversación con el GRI, en donde nosotros vamos a estar precisamente hablando de esto y vamos a estar incorporando este pues requerimiento que ustedes nos están hablando. We extend our thanks to Dr. Jeffrey Hales for his presentation and to all the session participants. We will now begin a 30-minute break. We look forward to seeing you again at 10:30 to commence the Red QRCA panel, Trajectories, Challenges, and Opportunities. This discussion will be enriched by the participation of both national and international experts. Simultaneously, paper presentations will be held in the thematic areas of accounting, auditing, and finance in the Alfonso Gómez Gómez and Jesús Alberto Rey Mariño auditoriums. Extendemos nuestro agradecimiento al Dr. Jeffrey Hales por su exposición y a todos los participantes de la sesión. Daremos inicio a un receso de 30 minutos. Les esperamos nuevamente a las 10:30 para dar inicio al panel de Red QRCA, Trayectorias, Desafíos y Oportunidades. Esta conversación será enriquecida por la participación de expertos, tanto nacionales como internacionales. Simultáneamente se llevarán a cabo presentaciones de ponencias de los ejes temáticos de Contabilidad, Auditoría y Finanzas en los auditorios Alfonso Gómez y Jesús Alberto Rey Mariño. Damos inicio al receso.